kuna viongozi, katibu mtendaji mpya wa Umoja wa Posta Afrika pamoja na naibu katibu mtendaji wa Umoja wa Posta walichaguliwa nchini Zimbabwe takriban miezi miwili iliyopita, na leo wamekuja kusimikwa rasmi. Katibu mtendaji wa Posta Umoja wa Posta Afrika anaitwa Sifundo Chifu Moyo, anatoka Zimbabwe, lakini na msaidizi wake anaitwa Jenisi Singoba anatoka Uganda, na hawa sasa watakuwa ni viongozi wa umoja wetu wa Posta Afrika kwa miaka minne. Kwa hiyo mimi na waziri mwenzangu kutoka Zimbabwe tumekuja kushuhudia pamoja na watendaji kutoka wizara nyingine na taasisi za serikali na wenzetu kutoka nchi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na Ivory Coast pamoja na Zimbabwe, wamekuja kushuhudia tukio hili muhimu. Na kwa nini tukio hili limetokea hapa Tanzania? Ni kwa sababu umoja wa posta barani Afrika uko Tanzania, na huu ni kazi ambayo iliasisiwa na Mheshimiwa hayati Julius Nyerere kuyaomba makao ya Posta Afrika yaje hapa, na jengo ambalo lilikuwa makao makuu ni hili hapa la nyuma, na sasa hivi tunajenga jengo kubwa la kisasa ambalo litakuwa ni ghorofa 18, ambalo litakuwa ni jengo refu zaidi katika mkoa wetu wa Arusha, na litakuwa makao makuu ya posta, na tunatarajia kwamba mwezi Juni mwakani jengo hili litakuwa limekamilika na makao makuu ya posta yatakuwa yako hapa, na sisi kama serikali ya Tanzania tumeweka mchango wetu katika ujenzi wa hili jengo. Kwa hiyo 40% ya fedha na rasilimali ambazo zinatumika katika hili ni kupitia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na tunaendelea kutoa mchango wetu kuhakikisha kwamba yale makubaliano ambayo yaliwekwa na hayati Nyerere tunayazingatia, na umoja wa Posta Afrika unakuwa ni kielelezo katika huduma za posta ndani ya nchi, na tunaendelea na maboresho mbalimbali ndani ya posta yetu Tanzania kuhakikisha nayo inakuwa ni posta ya kielelezo. Na Jumatatu tutakuwa na waziri mkuu pale Dar es Salaam, tunakwenda kuzindua kitu kinaitwa huduma pamoja, ambapo sasa posta haitakuwa iuzi stamp na kuposti barua. Sasa hivi huduma mbalimbali ikiwa ni pamoja na uzazi na vifo, huduma za TRA, huduma za uhamiaji, huduma za NIDA, huduma za kifedha, huduma za wastaafu, sasa zitakuwa ziko katika huduma katika posta zetu, na tunaanza na Dar es Salaam na Dodoma, na tunategemea ndani ya miaka 5 tutafika katika mikoa yote Tanzania Digidtal. Na ili tuingie katika Tanzania ya kidijitali ambayo msingi wake mkubwa ni biashara mtandao ama e-commerce. Na sisi sasa tunataka tuondokane na mtu kwenda kuchukua kifurushi chake posta. Tunataka sasa bidhaa zikufikie majumbani. Huo mradi tunafanya utekelezaji wake, na tumeanza katika majiji makubwa yote, na katika mwaka huu wa fedha ndio huko tunapotaka kuelekea, na uzinduzi tunaenda kufanya mwezi ujao Mwanza pale, makamu wa rais atashiriki, na lengo ni kwamba katika nchi yetu ndani ya miaka 5 tunatarajia kama ikiwezekana kuhakikisha kwamba kila mtaa una jina, lakini kila nyumba inakuwa na namba, na lengo ni kuhakikisha kwamba sasa tunataka tutoke kutoka biashara ya kwenda kuchukua mizigo posta na biashara kwenda majumbani. Na hii ndio moja ya jambo ambalo tunaenda kulifanya katika shirika letu la posta. Kwanza tunaenda kuweka misingi mikubwa ya TEHAMA, ku digitalize postal services. Lakini jingine kubwa ambalo tunaenda kulifanya ni kuhakikisha sasa shirika letu la posta linakuwa ni sehemu ya biashara mtandao, na tumeshazindua following the Victoria Falls Plenipotentiary Conference which was held in June this year. The reason why we've come here to Tanzania is to ensure that there will be a familiarization tour of the PAPO headquarters, which we've just witnessed just now. It also includes the handover and takeover of the leadership role from Mr. Yunus Jibrin to Mr. Chief Sifundo Moyo. The same also applies for the Deputy Secretary General position. But at the same time, the other important area of discussion and policy guidance which were given to the new Secretariat is around the adoption of the Victoria Falls resolutions, the implementation part of it. It also includes to ensure that there is a transformation of the postal services into a digital postal network. This is certainly underlined by the fact that we're in the 4th industrial revolution, and therefore there is need
for maximum utilization of information communication technology. So certainly that's why we are here for the handover takeover, and also one of the key areas that we've been focusing on is to make sure that Africa has got one position in terms of postal development within the continent. So that's why we've come here with one key message, which includes that we have to be part of the fourth industrial revolution. We cannot afford to leave the utilization of ICTs to other regions, because the postal system works in a global village and we need each other. We recently came from the UPU conference in Abidjan, and so it's an issue of synchronization of the resolutions which were adopted at the UPU conference and what was adopted at the Victoria Falls conference. Thank you. Asanteni, tunashukuru Bwana Anawai. That is an inherent obligation to advance and propel the founding vision of a united, peaceful, developed and integrated Africa. Furthermore, PAPU, like other agencies of the AU, has to be a catalyst to the realization of Agenda 2063. Distinguished guests, we have just returned from the Universal Postal Union Congress, which was held by at Cote d'Ivoire in August 2021. The adoption of the Abidjan World Postal Strategy provides a comprehensive framework for cooperation, product development, and sector responses to disasters and pandemics, among other issues. It is indeed a priority for PAPU to adjust its strategy, plans, and programs to align to the global strategy in order to be able to assist member states in the implementation and evaluation of projects. Honorable Ministers, as I begin this part of the race, I am blessed to be receiving the baton stick from my immediate predecessor, Mr. Yunus Jibril, who made great strides during his course and today stands as the longest serving Secretary General of PAPU after committing 9 years of continuous service to the Union. I would like to thank him and his assistant in absentia, Mr. Kolaole Adulodu, for carefully navigating the ship to safety during troubled times. The two great men of our institution have been outstanding in keeping the Union focused on developing and achieving its goals. Mr. Jibril needs no introduction. Colleagues, the above-mentioned priorities are aligned to the various strategies, including our African Union Agenda 2063 and the Universal Postal Union Abidjan World Postal Strategy. I also wish to remind you of the UPU's Postal Vision for 2030, which spells out the different roles of stakeholders in the global postal industry. These include governments, regulators, postal operators, and the private sector and public institutions. These pillars should form the cornerstone of all our interventions in the postal sector within the region and our respective countries. Once again, many thanks for your support for Uganda's election. That will ultimately reshape its operational landscape. Your Excellency, the Chairman of the Plenipotentiary Conference, kindly convey my well-held appreciation to all your colleagues, the ministers in charge of post, for unflinching support and cooperation I have enjoyed during my tenure at the helm of our Union's General Secretariat. Your Excellencies, distinguished guests and gentlemen, you have an important role in nourishing the growth of the postal matters in Africa at large. We have, in collaboration between TCRI and the Outgoing Private Secretariat, handled several matters pertaining to the development of our African nation. Among them was the implementing the decision of having a permanent suitable home of PAP in Tanzania
in which TCRA and PAP are jointly constructing the PAP House, a commercial complex here at Arusha, in order that both PAP head offices and TCRA Northern Zone offices will be hosted there. The PAP complex will also serve other members of the society. We and TCRA commend tireless effort that has been deployed by our outgoing colleagues. We are pleased to inform you that the construction of PAP House structure has reached the 12th floor out of the 17th floor that we are building. We have confidence that the incoming management will provide even more effort to ensure the completion and smooth operationalization of PAP House. Guest of honor, Tanzania Post Corporation, as the designated post operator, joins other designated post operators in our region to commend the outgoing PAP leadership for the great job they have done during the 2 cycles of their leadership, which officially ends today. We wish them all the best when they will be opening their new life chapters. But our guest of honor, for the outgoing leaders, because they were a part of our Tanzania Post family, we welcome them to visit and revisit Tanzania Post at any time, and if will be possible, it will be our pleasure for them to stay permanently in our country, as for the long period they will stay with us, they are like us.